La situation au Liban depuis 2019 a radicalement changé. Avec la crise économique, Covid, l'explosion du port de Beyrouth, c'était crise après crise. Et la scène artistique, de manière générale, a beaucoup souffert, et la scène musicale en particulier. COVID impacted all live music to start with, which meant that the main source of income for artists had been gone, which meant that suddenly events, promoters, venues, artists, producers, everyone had just lost their livelihood. Le projet MEJWIZ était plus que nécessaire dans ce contexte-là. Suite à Covid, c'était un peu une reprise de la vie réelle, des rencontres, du networking. Dans sa totalité, le projet consiste de 5 ateliers et de 2 concerts. On était en ligne via Zoom et on était en réalité aussi au MEJWIZ Hotel. L'idée des workshops était de trouver des nouveaux outils, de comment se générer de l'argent aujourd'hui en utilisant le monde virtuel, en étant en ligne. Comment se promouvoir en tant qu'artiste sur Internet, sur les différentes plateformes. I was particularly struck by people's participation. I guess a lot of podcasters or potential podcasters, they love talking, so they were very much engaged and they all presented their ideas. And I was particularly struck by the creativity of the ideas. I was not expecting that at all, where everyone kind of had their pitch and they were ready. And it made me think about, first of all, the state of podcasting in the Middle East and how many creative people we have, particularly here in Lebanon, that have these amazing ideas, but they just need the means to kind of create their podcast. So it started making me think that we really need to think of ways to support them and to give them the right tools and the right knowledge for them to be able to do that. I think knowledge on how to create your podcast, and I think also incentive. I think a lot of people were saying it's like having another job and it's difficult to monetize. So really creating the creator economy and building that and building awareness around podcasts. Because I think today here, everyone had amazing ideas. And there's even some people who had never listened to a podcast, because I asked, what's your favorite podcast? And they said, I don't listen to podcasts. So maybe getting more people to listen and get inspired and encourage them to create as much as possible to then create a ripple effect to inspire other people to create as well. My talk today was about generating revenues for artists in Lebanon and how they can promote themselves despite the many crises that they're all facing in Lebanon today. The other jobs that musicians can do today in the music industry include things like teaching, DJ sets, going to private events. There's so many different levels which I explained in the talk today, and you could see that most of the artists either have done it or they're realizing that they have the ability to do it. With some platforms that allow you to generate revenue through the creation of content, which is your music, and just your own personality, these things can actually benefit you as an artist. And today we saw that many of the people in attendance felt like now they might have seen that there's something else out there for them. To be a professional musician in Lebanon is definitely possible. There's a lot of work to be done. You definitely need to diversify your work, your revenue streams, your learnings, more than ever in Lebanon and beyond Lebanon as well. You have to be open to the idea that you are not just a musician. You are more than that. And artists today are 360 person. They can do everything, but they have to define what they want to do and what they're capable of doing. In Lebanon, I've seen that obviously there was a period that was very difficult. Many people left the country, but there's so many who have still remained. And many people who have remained have suddenly realized that they're not going to stop living because the situation got bad. And it's up to the platforms and the artists and all sorts of entities to make sure that we just keep it going. I don't call myself professional. I'm more or less starting out. I'm exploring, and I want to see how to make this music career feasible. I still believe, like, despite everything that we're going through, that it's still very vibrant, and it's like the most contradictory thing about Lebanon. There's a lot of chances, a lot of collaborative opportunities, so I'm hopeful right now.
I would love to be a professional musician. I would love to make it a career, honestly. So that's why I'm here. I gained a lot of new information. Like mainly I'm someone who actually researches a lot of things, but there are still some things that you miss. You know, like the things that Sir Anthony was just talking about, the groover, the pitch. I had no idea what any of these did, and I had no idea you could exist in a space like that and still make money. So that was really helpful. اليوم تناولنا بالجلسة الحوارية اللي كان عندنا إياها حقوق الملكية الفكرية وبشكل خاص الحقوق الأدبية والفنية. فكان يعني جلسة بتعرف يعني هدفها تعريف الفنانين عن الحقوق يلي بيتمتعوا فيها، شو هي شروط الحماية وشو الاستثناءات عن الحماية وكيفية التقدم بطلبات لاتخاذ إجراءات إن كانت تحفظية أم إجراءات عقابية أم التقدم بطلبات للمحاكم لاحترام وحماية هذه الحقوق. حماية الحقوق الاقتصادية كتير مهمة لإعطاء القيمة للعمل اللي بيكون عم ينعمل، للسماح للفنان باستثمار وعمله الفني، وللسماح له إنه يستمر بالمهنة وبالفن اللي عم يعمله بصورة مهنية ومحترفة. هلأ نحن في مشكلة أكيد موجودة، منا مشكلة خاصة بلبنان ولكن موجودة بلبنان بشكل يعني متطور، يلي هي صعوبة الوصول إلى القانون. فمن هون كتير مهم ورشات العمل يلي بتسمح بتعريف الأشخاص على الحقوق يلي بيكرسها القانون وتسمح لهم إنه يعرفوا شو هي الإجراءات القانونية اللي ممكن إنه ياخدوها بهذا المحل. قبل كنت تكون منك عارف شو تطلب من الكلاينت، هل بتطلب برسنتج من الستريم ولا بتطلب برسنتج من البرفورمانس ولا بشو ما تكون عارف حالك شو الهيدا. هلا قدرت افهم شوي اكثر شو النطاق القانوني حتى مع قصص صارت معي قبل، تعرف اذا فيني اطلب اصلا بالحق تبعي ولا راحت علي. كثير استفدت من الورك شوب اليوم، كان فيري انفورماتيف. صار فينا نفوت على مشروع بقوه، عارفين نحن ما بننقذ انه رح يتاخذ حقي او رح يقبضوا على ظهري او This workshop is an introduction about the minimum requirements for sound settings while working on in their sessions or while recording. We looked at the different ways to discuss and talk about the work with different kind of director or client, and we saw the different way we can monetize and make sure that our rights are not taken for granted. And finally, we went over how to organize a session to make the workflow easier for the person. It's important to have a side gig other than being in your composing and recording your music and playing your music live. I also suggest that, if especially if you're a musician, it's good to look into sound designing also. If you're a musician, you already have a certain affinity. You should have a certain affinity to a sound, and it will get you a bit closer to learn a new technique, a new tool that is close to what you like. You need to be a bit flexible and less egocentrical about your opinions and what you think is right and wrong in music, let's say. Le 5e atelier a eu lieu en ligne sur Zoom. Aujourd'hui, la musique, elle est en ligne, elle se vend en ligne et les nombres de plateformes, il y a un nombre de plateformes incalculable aujourd'hui pour où mettre sa musique et se faire connaître et trouver son audience. Donc c'était un atelier qui abordait ces différentes plateformes et de comment se promouvoir, quel est l'algorithme, comment comprendre les spécificités de chaque plateforme pour savoir bien se vendre et se marketer sur ces plateformes-là. On a aussi fait des concerts. On s'est associé avec Anthony Seman de Beirut Jam Sessions. On a fait 2 soirées de concerts. Pour la sélection musicale, nous avons choisi des jeunes artistes en devenir. La première soirée à Onomatopeia, nous avons travaillé avec Tiffany Eva Diab et Code Zero. La deuxième soirée a eu lieu à Hamena Artist House et nous avons programmé Brost et Etienne et Salouin.
Les concerts étaient une opportunité justement pour que les musiciens retrouvent leur public et le public retrouve le plaisir d'aller à un concert. Donc c'était un retour à la vie quelque part de faire ces concerts-là. Mais les concerts aussi, parce que nous sommes dans ce nouveau monde aujourd'hui où on ne peut pas oublier Covid et ce qui s'est passé. Donc les concerts étaient streamed en ligne via Instagram. Et donc on était en format hybride, en réalité et en ligne. Ce projet était essentiel, surtout durant cette période-là. Avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, surtout en particulier au Liban, le pays s'est vidé. Il s'est vidé de ses acteurs culturels, de ses musiciens, de ses artistes. Les liens ne se faisaient plus. Donc c'était essentiel en fait de reconnecter les musiciens entre eux, de les connecter à des experts, de leur donner ces nouveaux outils. Ce projet était vraiment très nécessaire et essentiel dans cette période en particulier. Et tant que cette situation économique va perdurer, tant que l'incertitude va régner au Liban, le travail de MEJWIZ est très nécessaire et on continuera à faire ce qu'on fait en espérant justement développer cette scène, que la scène ne meure pas, que cette industrie ne meure pas et qu'elle se développe et qu'elle grandisse et qu'elle mûrisse.